So no tension can exist, because then you cannot work with this motion. This motion is very, very important. So I just wanted to give you a little bit, in a nutshell, what's important. The other thing that is very, very important is to really never practice mechanically. Never practice passages, never. Never practice with separate hands. Mrs. Tama used to say, if you practice with separate hands, it's like learning two different pieces. Really. Because sometimes a passage feels great when you play it with one hand, and you put the other hand and something else happens. So you have to really work with both sides of the brain. And when you work with both sides of the brain, actually it's a lot easier to play. So I do not recommend practicing separate hands unless you are trying to solve a physical problem.
dystonia or something that you're not releasing the finger, you're checking that. But the minute you solve that, immediately you go to the two hands. The other thing is very important to see how rhythm plays. Actually, Vidake used to say always that everything in music is an impulse and a resolution. If you want to time something, it has to be timed from before. If you want the rhythm to be very precise, then you have to do something in one hand to produce that result. So it's very, very important to understand that. Another thing that I find that people do not understand, and actually I became quite obsessed about that, is the meaning of a tie note. And I discovered really the meaning of the tie note actually when we worked on the Sweet Bergamasque on the prelude. And you remember Steve? Steve is asleep. Anyway, so we worked on the Sweet Bergamasque, and I remember that I just hated the piece when I was working in school. I just did not understand, didn't know what the piece was all about. And then when I discovered that it was full of ties, I said to myself, oh my God, now the whole thing makes a difference, makes sense. When you look at the Clair de Lune by Debussy, if you really understand what a tie note is, then you understand how that works. And what is a tie note? Mrs. Tama used to say, the tie note is really a swelling. It's really a crescendo. It's really, it builds tension. So it's very, very understand that a tie note, it takes you from here, da, it takes you to the beat, it makes you continue. So what happens with the tie note is always like, this is like the tie note goes down to the bass, goes back. So it creates like a triangle. It's very important to understand that. Also, it's very, very important to understand the feeling of a dotted note, which is really a tie also. So you also have to feel the papa. I find that many pianists that are really sometimes professional, they don't do that. You almost have to feel that the dotted note kind of like takes somewhere, So it's very important to develop the sense of rhythm physically, so almost have to feel that the dotted note kind of like takes you somewhere, So it's very important to develop the sense of rhythm physically, to physically feel these things. If you're going to start a passage, it's very important to feel you have to become a conductor when you play. Like if you play the Chopin Sonata, the number 3, you have to feel that in order to start playing. You have to the upbeat. You have to feel. The other thing is, ideally, we have to pay more attention to sound. And we have to really try to, the ideal situation is to make sure that what you hear is translated into your body. You have to have an image of the sound you want to create, and you have to search for that. But in order to do that, your hand has to be free. Gravity has to, you will tell, if the piano is dull, then the brain is going to send the information. You need a little bit more weight to get a little bit more room, more sound. And then it happens. You are not going to get more sound by squeezing into the key, So this is very, very important. So basically, in a nutshell, that's what it is. And then when you learn a piece of music from day one, you cannot just learn the notes and then I'll memorize it later. You have to learn something and immediately understand what's there and immediately memorize it, because you will remember what makes sense to your brain. If it makes sense to you, you'll retain the information. If it doesn't make sense to you, you will not. And it's better to do it in small chunks, and then they say that the short memory can only remember short things. They did a little experiment on remembering numbers. Like if I give you a number and you look at the number, you can memorize it right away. But if I give you the information of a credit card with many digits, you're not going to remember. You're not going to look unless you have a photographic memory. But we normals would not be able to repeat what those numbers are. Many digits, you're not going to remember. You're not going to look unless you have, and you look at the number, you can memorize it right away. But if I give you the information of a credit card with many digits, you're not going to remember. You're not going to look unless you have a photographic memory. But
we normals would not be able to repeat what those numbers are. So the same thing is with music. You know, there's a lot of information. You have to do it little by little. You have to sleep over. And they say that even while you sleep, the memory continues to work. So it's very, very, very important to achieve everything from day one. What kind of a musical result I want? What kind of a sound I want? And always work like that. Never through passages. Never like an athlete. I judge what kind of a musical result I want. What kind of a sound I want. And always work like that. Never through passages. Never like an athlete. I judge many competitions through passages. Never like an athlete. I judge many competitions through passages. Never like an athlete. I judge many competitions, and sometimes I turn my ears off because they all sound like athletes. They all play all the right notes, but the music doesn't say anything. And also to understand, they all play all the right notes, but the music doesn't say anything. And also to understand how the musical wave works. Bonjour à tous et bienvenue sur le quai du pianiste. Aujourd'hui, nous allons travailler les 7 mélodies pour la main droite et les 7 mélodies pour la main gauche. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction pour ces mélodies, évidemment je vous invite à aller voir cette vidéo puisque c'est là où je vais expliquer un petit peu plus avant ce qu'on va travailler maintenant. Et surtout, si vous n'avez pas vu le chapitre d'introduction à la méthode pour piano, donc l'introduction au chapitre 1, où vraiment là je reprends toutes les bases, on commence avec quelques notes. Bien sûr, vous devez commencer par le commencement et voir l'introduction et arriver ici par la suite. Pour les autres, bien normalement vous avez déjà vu le chapitre d'introduction, donc on peut commencer. Les deux grandes notions que nous allons travailler, je sais que je radote, je l'ai déjà dit, mais voilà, je me répète. Nous allons travailler le legato, c'est très très important, et le changement de position avant un morceau. La notion même de position est essentielle, que vous soyez débutant ou à un niveau très avancé. Que nous travaillions la sonate clair de lune de Beethoven ou un nocturne de Chopin, on travaille toujours avec des positions, puisque les positions impliquent les accords, et les accords sont inhérents à tout notre système tonal, et à 99,9% de la musique que vous allez travailler, même si elle est modale, il y a quand même des accords sous-jacents. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument à chaque fois se référer à ce do de serrure, ce do central, qui va être notre étoile. Visualisez votre clavier en vous disant, voilà, c'est la note à partir de laquelle se fait la division entre la clé de Fa, qui est à gauche, et la clé de Sol, qui est à droite. Et donc ici, on commence avec les mélodies pour la main droite, et on va avoir à chaque fois une position différente. Je vous conseille
You know, it's very important to make sure that it is something that is in constant motion from beginning to the end. I have a friend of mine who's a wonderful violinist. His name is Gila, and developed the most unbelievable technique in the violin. And I asked him, I said, how did you develop that? He says, I go surfing. And when I go surfing, some things make sense to me. And then I go to the violin and I play, and they work. Because there is a constant like wave, there is a constant motion of something. And he has the most incredible technique because of that. So the challenge is like when somebody comes to me and wants to take lessons, I have to pick my battles. Normally, of course, I would say I would like to change everything you do. But sometimes that's not possible. Either you have competitions or you have auditions. So I try to pick my battles. I talk about certain things, or you have auditions. So I try to pick my battles. I talk about certain things. And then I work on the technical, but I work on everything together. I work from the rhythm, I work from the sound, I work from, maybe I talk about the release, or maybe I explain a few things, you know. So it's, I feel fortunate that because of my training with Mrs. Talman, I have those tools. But as a teacher also, I have to know what to do with whom, you know. You cannot apply the same yardstick to everybody. Of course, if somebody comes injured, yes, you have to tell the person stop playing everything, and then I'm going to put you together, and then so you can continue. So this is the challenge. But I think it's very, very important for all of you to have information. So when you are alone in a practice room and you are dealing with the problem, you have to ask yourself, what if I come from before? What if I come out of this? What if I make sure that the both hands are, you know, coordinated and there's an interplay of both hands? What if I pay attention to the rhythm? And you'll be surprised how many problems and technical problems you'll be able to solve, you know? So I don't know if some of you want to play. What I wanted to ask you is maybe, would you like to play the ballad? Or whoever. It doesn't have to be the whole thing. I can tell you, for instance, what happens when I see someone. What are the symptoms, what I see that works, and what I see.
жертвуют, лук, чеснок. Терпит меня. Никуда не сводит, говорится. Спасибо большое за что, конечно. Я не знал, что я вот не знаю, что каждая жена такая. Возможно, дорогой человек. Кто такой будет? Видишь, там наверное, вверх. Вот так, вот так. See, that does it. Does that make sense? Do you have any questions? No? So you want to try? Play the maybe I'll stop you at some point and, or you have some questions. You have questions? Or play the beginning and I'll tell you what I play the introduction and I will tell you what I feel. Fine, put the music, that's okay. I'm going to bring the chair. Хорошо, да? Хорошо, ты серьезно? Наверное, я не понимаю. На себя заставить всего лишь счастье. Okay, we can work it. So Ну нет, ты должен понимать. Ну нет, я же не в обиду, я тебе говорю просто. Вот просто моя. Да при чем здесь я тебе не про личный, ну даже и личный счет, я тебе вообще говорю в целом. Ну и плевать, блин, да ты, да. Женские все проблемы решаются через роды, понимаешь, от беременности, ну все. То есть все проблемы мужчины с женщиной, они сводятся к тому, что она там, неважно какие вообще, она должна родить тебе ребенка. Не потому что не тебе это надо, а просто чтобы, ну как бы, не то, что ты будешь за этим следить или что, просто что, как так объяснишь? Просто, да, чтобы этих проблем не было, понимаешь? А новые появились, нет, то есть как бы, ну нет, это все безысходно. Это просто, чтобы, да, любые, Мегира превращается в женщину тогда, когда она рожает. Рожает ребенка, у нее есть ребенок, все. А потом следующий, ну, если здоровье.
Ну, наверное, да, ну, там или не Медера, это не важно, любая проблема. Денежные, там, сумасшествие, это любая. Тебе кажется некрасивой твоя жена, значит, она должна рожать. Тебе, ну и так далее, понимаешь? Мало ли что, я не знаю, мне, например, любая вообще, да, проблема с женщиной, это ну, для вообще. Может быть, не может. Значит, это адское племя бабское, оно просто, да, оно то съест ядом, какой он тебя съест. Он меня понимает, да. Неважно с какой стороны, да, понимаешь. То есть ты как мужчина, который женился, не надо жениться кого, который женился, но должна жена раздражаться, значит, да, это здоровье, это нормально, понимаешь? Это да, да. Иначе ей жить не на что будет там, ну, иначе она просто, да, дела иначе, плохо иначе. Несчастье, ну много чего, короче, иначе все плохо будет, да. Много чего, там, вариантов, ну времени, короче, ладно, все. Понятно, короче, да, я тебе просто говорю, что все проблемы с женщиной решаются через ее роды, через ее беременность и роды. Да. Нет, если вот она, пусть она сама тогда абортирует сама себя, но это не касается. Да. Я понял, что сама себя. Вообще все полностью, это говорю, да. Нет, счастья в доме не хватает, это не с этим связано, наверное, я не знаю. When you start, you have to make sure Я тебе that you серьезно, choose так вот оно what, и есть. what do you want to do with the first three Ну, notes. ладно, не шути уже. With the first three octaves. Can you То just есть tell me what would you женщине like? проблем говорит то, что да, понимаю. Можешь даже не задумываться об этом никогда, сестры, нормально, говорит, они к тому, что... Ладно, все. To do with that. Okay, but still there is something else that's happening between those three notes. Okay, the minute you have two notes, it's already a musical. It's already musical. Two notes is da 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 da. Okay, so there is already a musical shape. So it's very important when you have something that repeats, not to treat it like da 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 da. No, da 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 yeah. You have to. It's a melodic line, even if it's repeated. So can you play the first octave first? Just the first octave. Okay. Can you give it? The thing is that it's very important when you play octaves not to play with a finger. You play it a little bit almost like with the palm of your hand, no fingers. When you play more than one note, you have to let the arm do its thing. So you do not play, because if you play an octave with the fingers, you make the hand smaller. Mrs. Taman said if you open the hand, if you want to reach an octave like that, actually the hand gets smaller because these muscles will pull you in. But if you let the piano open your hand, then the piano is going to open. And I've worked with these little kids. They all can play an octave now. But if you are tense, you're not. So, and then also you have to search for the sound you want. To make sure that whatever when you come to this to here, is that is it? And then you have to make sure that you keep the right hand a little bit lower, and then the left hand is a little bit higher. Okay, so and then also when you play these, you have to make sure that you are flexible, that your body is flexible. You're not static in one place. So just play flatter, and then also play the first one. Okay.
just first of all experience the octave. Flatter hand, a lot flatter, okay. But I don't want you to go in, I just want you to, yeah, that's better again. Don't to go in so much, just you know something, try to get the same result by getting the elbow a little bit closer to you, do something else, no, don't go in it, okay. Again. The Scarlatti D minor toccata is a perfect example of how to play repeated notes. That question comes up constantly. What often happens is that people play the staccato very, very short, and the fingers play, move by themselves, and they're very, very curled, and the curling immediately creates tension. And also, when the fingers are curled, they're not free to move. They're short, and the fingers play, move by themselves, and they're very, very curled, and the curling immediately creates tension. And also, when the fingers are curled, they're not free to move. They're frozen. The fingers have to be in the natural position to be able to move freely. Now, how do we avoid this whole kind of curling and isolation that, something like this in particular points out to? So, there are quite a few parts, I would say, to how to play repeated notes successfully, but I'll touch on a few. The first one is, in order for the fingers to remain in the same position, the arm can't stay in the same place. So for example, if you see, when I'm going from 3 to 2, I'm moving a little bit out, the thumb is off the keyboard, I have to come in. The moment the thumb is on the keyboard, the other fingers, if they're not curled, are going to be in the black key area. And since they're in the black key area, and we're going to avoid coming out by curling them, the forearm has got to come out. This is the part that has to make it possible for the fingers to remain in the natural position, where they can move best and where there is no tension. So the way this movement, what we call out and in, the way it goes is this way. Moves out to the 2, back into the thumb, out, in, out, in. Now, this is one part. If we move in and out, just in and out, it's going to be a little bit too big, and very soon the upper arm and the shoulder area are going to get tired. There is never just one motion that is involved in playing anything. It's always a combination of motions that give you a final result, and that's what we see. We don't see the different things. But together with the in and out motions, there is rotation. There's a single rotation and a double, and a single, and a single, and a double. Single, single, double. The moment you have the combination of rotation and in and out, you're already minimizing the motion of the in and out. On top of it, there's also the shaping. We come down to the thumb, we get a little bit higher to the 3, the 2 is already on its way down to the thumb. The in and out. You're already minimizing the motion of the in and out. On top of it, there's also the shaping. We come down to the thumb, we get a little bit higher to the 3, the 2 is already on its way down to the thumb. That motion, the shaping, the rotation and in and out working together, one motion minimizes the other. The 3, the 2 is already on the motion of the in and out. On top of it, there's also the shaping. We come down to the thumb, we get
higher to the 3. The 2 is already on its way down to the thumb. There is also the shaping. We come down to the thumb, we get a little bit higher to the 3. The 2 is already on its way down to the thumb. That motion, the shaping, the rotation in and out working together, one motion minimizes the other. So even though you see that this kind of motion allows for great speed, or I should say this kind of motions. Hi everyone, this is Ou alors tu te fais une feuille d'aide-mémoire. Et après pour les trouver, tu les trouves en les calculant en fait. Tu veux que je te fasse un petit topo à l'oral, et n'hésite pas à le noter, à repasser la vidéo. Donc tu sais que la seconde mineure c'est un demi-ton, la seconde majeure, la seconde juste, la seconde majeure c'est un ton, donc tu comptes un demi-ton, un ton. La tierce mineure c'est un ton et demi, donc tu comptes un demi-ton, un ton et demi. La tierce majeure c'est deux tons, un demi-ton, un ton et demi, un demi-ton, un ton et demi, deux tons. La quarte c'est deux tons et demi. La dièse 11 c'est 3 tons, la quarte augmentée c'est 3 tons, donc c'est le triton. La quinte c'est 3 tons et demi, donc un demi-ton, un ton et demi, deux tons et demi, 3 tons et demi, la quinte. La sixte bémol c'est 4 tons, c'est la quinte augmentée, tu vois, 4 tons. La sixte juste c'est 4 tons et demi. La septième bémol c'est 5 tons et la septième majeure c'est 5 tons et demi. Donc à partir de là tu peux te faire ton aide-mémoire, de toute façon tu peux le recalculer hein, sur ton clavier et puis après tu te fais ton aide-mémoire. Ou alors tu les calcules à chaque fois et puis à force de les calculer ça va rentrer, ça prend du temps un peu hein, mais voilà, si tu veux aller loin moi c'est comme ça, j'ai utilisé ce processus. On peut encore faire des corrections sur le logiciel, encore sursimplifier ça, faire des feuilles pédagogiques, c'est vrai, j'y pense d'ailleurs, c'est bien que tu me le dises, mais bon après là c'était sur des trucs qui commencent à être assez pointus, donc bon c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les outils suroptimisés, voilà. Alors, ça existe une sixte mineure, oui, regarde. Si je prends Do, là je fais la sixte c'est là, tu prends ta sixte, tu la rends, tu la diminues d'un demi-ton, elle est mineure. Enfin elle est mineure, non elle est pas, je crois qu'on dit sixte mineure, oui c'est ça, sixte bémol, sixte mineure, enfin voilà quoi. C'est après voilà, c'est des... Просто интересно, у нас тыкают, кстати, дорогие, как ни странно. Почему он тыкает дорогие? Ну, не уважаемые. Как не уважаемые? Ну, с неуважаемыми. Не знаю я. Удмуртские тыквы не растут, надо середняковые, много середняковых.
кабачок, кстати, дешевле. Тигровые. Ух ты, кстати, на прикольно. Вот она греет, кстати. Не заметил? Что насыщает она. Что такое?
инструментов учил, что там такое? Нет, я сейчас ничего не буду говорить, естественно. На ночь поставить. Вот, кстати, хорошая мысль вообще. Нет, это я уже испытывал. Здесь нельзя посадить. Только если понимаешь. То есть спать будильником, да? Чисто говоря, там нежелательно. Все равно там ничего не будешь, да? Да, я тоже так. Наверное, тоже непорядок. Наверное, так. Ну, это форма длинная такая, да? Денег из-за
съемки тоже собираю. Еще что-нибудь тогда. Я бы съел, но ничего горячего со сильно уже. Будет хорошо. Дело быстрее, оно. Не знаю, мне кажется, что щекотно, волосы щекотно. Падают. Чего надо мне? Он смотрит. Что не сами отросли?
Мои проблемы, да. Наоборот, потому что... Им не нужны звезды, я тебе объясняю. Ты такой, женщине надо это, женщине надо, ничего ей не надо. Результат секса ей нужен, результат, ну, понимаешь. Я не шучу тебе даже так вот. Если она тебе дает, то больше других исходов. Ну, то есть я тебя понимаю, я тебе просто как бы объясняю, а это я тебя оправдываю, когда себя нет, ну это я не отмазываюсь, пойми, услышишь меня правильно, нет, я прав здесь негде быть неправым. Не потому что обида на женщин, ты можешь так, как угодно, я тебе просто говорю, у тебя проблемы с женщиной, да, с любой женщиной, любого вида проблемы, в смысле, ну, естественно, то есть должен, ну как бы, да, есть только одно, ну как бы, как тебе объяснишь, ну, тебя понял, да. То есть женщина Мегера, там, ты ее любишь, она дура, и она тебе изменяет, или она собирается, или она ведет себя как дура, то есть как бы, да, то есть нужен результат, да, и так далее. Ей надо много денег, и там бриллианты нужны, еще что-нибудь, ей надо обеспечить, она фифа там, и как угодно, короче, да, дурной характер, или даже наоборот, это не важно, все проблемы, даже тем более, да, ей что-то там кажется, ей мало денег, например. То есть, или еще что-то, да, вообще любая, ты не понимаешь, что ли, да, да. Мне это не касается, я тебе не говорю, что, да, ну нет, он тебя понял, да, ну наоборот, да. Он то же самое говорил, просто, ну, да, нет, я тебя понял. Нет, я тебе просто сказал, да. У меня не слушайте просто, ну, он тебя понял, да. Ну, это вообще полностью, то есть, тут не бывает такого. То есть, вообще, я знаю, он понимает уже себя. Если это вопрос так не решается, ну, корми, значит, будет, значит, как сказать, живи не зря, короче, значит. У тебя будут другие проблемы, нифига совсем, да. Ты будешь служить, ну, как бы, да, понимаешь. Нету никаких исходов, ты никак не можешь ничего сделать, да. Нормально, это такое, больше ничего.
Ну, это тоже вариант, конечно. Ну, там будет, ты знаешь уже. Нормально тебе нравится так жить? То есть ты от этого, ну, я понял, наоборот, такая, ну, да, не поганили, нет своим комплексом служили, ну, я понял. Ну, короче, я прав. Точка. Несоответствие комплексу. Нет, не себе, ну, вот это имеется в виду. Вот это он имеет в виду. Просто вот как бы вот так вот, понимаешь, да. То есть, да, бывают не беременные, бывают некрасивые, бывают не беременные, не мамы, типа того, не рожают, типа того. Это уже выговорю, так это вижу, понятно, непонятно, это зря ты так говоришь, это я тебе реально говорю, это тебе кажется, это вообще никаких проблем нет, потому что они все не беременные, да. Я реально тебе говорю, на самом деле, никто не знает, это просто ты как ты понял. То есть это в том, ну нет, это не надо дурака только делать, надо корчить. Это просто, да, я понял. Себе он просто так говорит. Вот я и говорю, вот, например, такой. Да. Но каких, ну, значит, да. Ну, типа того, это тоже, кстати, почему? Ну, это другая ситуация. Какие у тебя могут быть проблемы с женщиной, если ты на нее не имеешь? Ну, то есть ты, например, за ней ухаживаешь или что-то там, типа того, например, да. То есть она тебе, типа, как будто бы там, ну, короче, да. Либо ты становишься мужиком, да, то есть, либо, да, понимаю, да. То есть, ну, понял. Да, тут никак не решается, ты, как бы ты не юлил, вот только так. То есть женщина ты никак не можешь участвовать на злом. То есть, ну, ты там, допустим, ее добился, там, покорил мир, там, 100-500 миллионов на нее истратил, бриллиантов не покупал, и все, ты ее купил, в конце концов, она твоей женой живет. И а потом думаешь, легче будет, ты вот ее купил, она такая нормальная, все, не осталось, думаешь, да, она поняла, да. Здесь серьезно тебе говорю, да. Все понимают, что так не бывает. Только единственное, что вот она, когда, да, ну, это активити какая-то. Я просто говорю, вот проблема решается только так. То есть ты, например, предохраняешься, планируешь что-нибудь там свою жизнь, и не планируешь ее. Ты не планируешь, все нормально. Вот это имеется в виду, да. Ну, нахер это издевайся, это все полно, понимаешь. Интегрировай друг с другом. Каждый мумр свой характер говорит наоборот, я помню. Каждый мумр это мало женщины, понимаешь. Ну, да. Они все нормальные, они все хорошие. Ну да, ну чисто так, да. То есть, не, я тебе реально просто говорю, ну немножко так, есть такой сарказм, но нет, в целом-то, что хотел сказать, реально, то есть у тебя проблемы с женщиной, и, да, на самом деле не проблемы, а то, что, да, все они решаются тем, что она рожает ребенка. Ну, в лучшем случае тебе, конечно. По идее, как бы это имел в виду, я не знаю, что он тебя понял. Ну, в принципе, так-то, по большому счету, может, не очень важно, но это тоже твои проблемы. Ну, ты кормить-то будешь, скажи, да? Ты будешь.
на сцене. Живым. In one of the last entries, I showed how to play scales, how to go from the large movements to the small movements, how to cross, descending and ascending, and so on. And I wanted to show the similarities and the differences between that and arpeggio playing. People so frequently ask, how do I do an arpeggio? How do I play it in a way that will feel secured and that I don't miss? So if we start from the rotation point of view, we start with a single rotation as every first note of a piece, unless it's an interval or chord, starts as a single rotation. This is big. Again, the turning is all the way to here, crossing, just like in the scale, larger crossing. Larger distances, which necessitate slightly larger motion, preparatory motions, to get us across. The idea being that we never stretch, because stretching is one of the main reasons for problems, limitations, missing, fatigue, and pain. So in order not to play this way, we need another motion, another limb part that will move as quick as the fingers can move up and down, that it will get us across. It's another job that the fingers simply can't do without a steep price. So we have a larger rotation, and all of this is exaggerated. This is a double rotation, a turn to get everything over, a turning, another single rotation, and another double rotation. So to show it again. And watch how my form is turning. It's of utmost importance, not just to turn, but to feel that you're turning freely. You're turning freely and you're letting it fall.